Du putzt den Boden, bewahrt du Staubwist, du reinigst das Wohnzimmer, vor dem Bad, du machst alles in einem Tag, unterfuhlst danach völlig, erschöpft. Stop, du verschwendest kostbar Zeit der Energie, weil du dein Haus in der völlig, falschen reinigst dich, bin Clara, vor dreigig, Jaren Kantich, nicht Ian Malt, unterscheiden, welches Putzmittel für, was gedickt war. Hut, Siege, ich dir, warham die Meisen, Menschen beim Putzen, Zeit, verloren, wie du, meite du, richtigden, Reihenfolge ein, System findest, das funktioniert, beverware weitermachen, wenn du möchtest, das dien, Zuhause elegante, wunderschön, organisier word, dann abonniere den Kanal, aktivier das Glöckchen, hinterlass, ein Daumen, hoch, das hilft, mir dabei noch mehr praktische Tipps, mit dir zu, erinnerst, du dich an den letzten, Samstag, als du dich entschieden hattest, endlich, die ganz, Wohnung zu putzen, du standest auf, sahst dich dachtest, dir wahrscheinlich, Hutwort als blitzblank, aber nach, 4 Stunden, warst du völlig, fertig, das Ergebnis, kom besser, als vorher, dem Sonntag, war schon wieder, als unordentlich, kommt dir das, bekannt vor. Die Wahrheit ist, die meisten Menschen beginnen beim Putzen mit, der Reinigen, obwohl, das, eigentlich, der Schritt sein sollte, es gibt, nämlich, ein groß, Unterschied zwischen reduzieren, organisieren, und Reihenfolge, verändert, als, das Problem, ist nicht, dass du nicht, weißt, wie man putzte, das Problem, ist dass du, in der falschen, Reihenfolge putzte, lass mich, dir ein Geschichte erzählen, nulich besuchet, mich min Nachbarin, Lisa, sie savelig gestris, sagt Clara, ich putz, jeden, Samstag, stundenlang, aber min Wohnung, sieht immer, noch chaotisch, ich fragt, sie, Lisa, womit, fingst du an, sie, antwortet, na, mit, dem Staubsauger, natürlich, da, must ich, schmunzeln, genau, das, ist der Fehler, den fast alle machen, wie willst, du ein Oberfläche, reinigen, wenn sie voller Gegenstände steht, die dort, gar nicht hingehören, du kannst nicht, Oberanordnung, drüberwischen, unterworten, das is, sauber word. Das, ist, als wordest du, versiken, in on Teppich, zu sogen, rend noch Spielzeug, darauf liegt, der erst, Schritt ist, immer, reduzieren, nimm, einmaltat, die durch, den Zuhause, sammel als, was, wirklich mal, ist, alte Zeitungen, leer Verpackungen, kaputt geginsten, Kleiden die du Zeitscheren, nicht mehr, trigsten, in der Kut schau dir die Verfalsetan an, Proof, ob demo volley stage recyclables, angesammelt, haben. Jeder Gegenstand, der den Zuhause, berlist ist ein Problem, weniger in deinem Kopf, das reduzieren, ist befreiend, es geht nicht nur, physischen Raum, sondern auch am mentalen Raum, wenn weniger Zug da, ist musst du weniger putzen, das, ist Mathematik, keine Philosophie, nach dem Reduzieren, kommt der zweite Schritt, organisieren, hier gibt es, ein golden Regel, beginn mit, den Dingen, die bereits, einen festen Platz, haben, aber euer halbiers Platzes stehen. Du kennst das, der Wuschehafen, Fusende, Bettys das Glas, das Zeit, des darin, im Wohnzimmer, steht die Schuh, im Flur, mein Tipp, vermit unbedingt, die gefährliche Angewohnheit, in on Stapel, für später, zu machen, die es später, kommt fast, nie, du verschiebst das, nur, von einem, Ort zum anderen, erledig, sofort, dann kummerst, du dich die, Gegenstand, die keinen festen, Platz haben, hier musst du entscheiden, bleibt word gespendet oder ist, mult. Frage, die mir dabei hilft, wenn ich diesen, Gegenstand hut in einem Gest sehen word ich in kaufen, wenn die Antwort nein ist, dann ist vielleicht Zeit, in gehen zu lassen, erst, wenn du reduziert, organisiert, hast, kommt, der dritte Schritt, die eigentlich, reinigen, hier machen die meisten Menschen den nächsten, großen Fehler, sie versiken als an einem Tag zu schaffen, deshalb sind, cam and erschöpft,
frustriert, an des Inkom Last mich der ein System Zygon das den Laban verndert werd, bestet aus drei Tilon Til, eins sind die nicht verhandelbaren, Aufgaben, Fake aber, kraftvoll, Titikiten, die Jeden, Tag ohne, Ausnahme, erledigt werden, müssen, sie sind, die grundlich, für die Hochstalsfrung, mein drei nicht verhandelbaren, Aufgaben sind, erstens, Gescherspulern, Rahmen, zweitens, sich die Waschkammern, waschen, aufhängen oder wegräumen. Drittens 5 Minuten, täglich dem Offergumen, Umgebung widmen, dies drei Aufgaben müssen nicht perfekt gemacht werden, aber sie müssen gemacht werden, wenn du diesen Rhythmus Bibelgest, wirst du feststellen, dass sich der Schmutz nicht mehr zu alarmieren benon, Samilot, der zweite Tod Plans, ist die Sonnenreinigung, in Kursan Zyklen von 10 bis 20 Minuten täglich, ja, du kannst ein Haus mit near 20 Minuten täglich sauber halten solange du constant bleibst. Hier ist ein Beispiel für ein wahrscheinliche, auf Tilung Montag, Haus in Gun, Dienstag, Kuch Mittwoch, Wohnzimmer, Donnerstag Schlafzimmer, Freitag Bad. Dies Routine hat einen großen Vorteil, sie verhindert, dass du den ganzen Samstag mit Putzen verbringen musst. Es ist ein oberflächlich Reinigung, ja aber ausreichend, das Haus rennt, der Woch, sauber, undengenem, zu halten, täglich, wenig zu putzen, aber jeden Tag, matcht innen enormen. Am Ende, heizte du den Haus, immer sauber, mit minimalem, Aufwand und danach, dir viel, Zeit zu nehmen, aber, wie leicht, fragst du dich, Jetstunde, der Tiefschmutz, der dahinter, dem Sofa ist, unter dem Bett, die Fenster, die Listen keine Sorge, hier kommt der Fokusbereichens, Spiel, der Dritt, Tilde Plans, der Fokusbereich, ist ein Bereich des Hauses, den du einmal, pro Woche, für ein Tiefenreinigung, auslist, normalerweise sams. Aber es gibt, ein Geheimnis, verwend einen Wecker, verbring nicht den, ganzen Morgen damit, stell den Wecker, auf 30, 45, oder maximal, 60, Minuten, und konzentrier, dich nur, auf diesen Raum, wenn den Fokus berichsam, Beispiel die Kuch ist konzentrier dich auf, die Aufgaben die du nicht, täglich machst, die Oberseite, der Schrank reinigen, die Fliesen waschen, die Griff, entfetten, den Backofen reinigen. Habe List mit den wichtigsten, Aufgaben bereit, und der Haag CAB, reduzieren dies List ist fundamental, denn wenn wir müde sind, lesen wir uns leicht ablenken und verbringen, 20 Minuten, damit ein Schublade zu, reorganisiert dort unberührt, bleibt, der Fokus ist, reinigen, da nicht organisieren, die nicht organisieren, wenn du also beim Reinigen, einen ordentlichen Schublade findest, notier es dir an die Kammer, dich zu einem, anderen Zeitpunkt, darum. Verlier nicht den Fokus, dies Methode hilft, dir dabei, ein funktionales Haus aufzubauen, das keine extremen, opportet, und dir die Kontrolle über den Zeit zurückt. Das Geheimnis liegt nicht darin alles auf einmal zu machen, sondern ein intelligent Konstanz zu wahren. Du musst nicht den Leben der Reinigung mit dem richtigen Plan kannst du den Haus sauber und organisiert halten und trotzdem Zeit haben, dich auszuruhen, den Family zu genieren, oder einfach nicht zu tun, was auch von Zeit zu Zeit notwendig ist, aber hier ist etwas, was niemand dir galt, die richtige Reihenfolge der Räume ist genauso wichtig wie die richtige Reihenfolge der Aufgaben. Beginn immer mit dem schmutzigsten Raum. Meist ist das die Küche oder das Badzimmer, weil dies Räume am feuchtesten in der Nutzung sind, während das Bad zuerst, weil dort die Hygiene besonders wichtig ist. Außerdem ist es besonders aufwendig, das Bad zu putzen, deshalb solltest du dort anfangen, so hast du die anstrengendste Tab, gleich am Anfang, erledigt vom Badzimmer, ausarbeitest du dich dann in die Küche vor, und die innerhalb jedes Raums gilt die Regel, von oben
Notsanten Putzt. Das bedeutet, erst regal, Schrank, Fensterbank, Skubern beverder Foreboding gesagt, Word, sonst fällt, der Staub auf die bereits gereinigten Flecken. Lass mich dir noch einen Prototyp geben, halt die Putzutensilien für verschiedene Regum getrennt. Besonders wichtig ist dies Unterscheidung bei Bad und Couch für Unterwohnraum VWOHN oder Schlafzimmer, kannst du hingehen, die gleichen Utensilien verwenden, weißt du, was das schönsten, diesem System ist. Nonach ein paar Wochen merkst du gar nicht mehr dass du Putzest is Word zur Gewohnheit wie Neputzen, und den Zuhause fühlt sich amorphisch und die Eiladen, und ich erinnere mich noch an mein Anfifeschet als Hausfrau. Ich mischt die falschen Putzmittel, ließ die Wasch ausblicken, und war noch dem Putzen, völlig erschöpft, aber weißt du was, niemand wird als Putzexpertin geboren und ich bin der Lebend, beweist die vor. Du brauchst auch keinen perfekten Putzplan für den gesamten Haushalt, ein Plan für die wichtigsten Bereiche von klein an, alle nicht verhandelbar, Aufgaben für dies Woche, teste die Sonnenreinigung in nur einem Raum, und dann erweitert das System schrittweise, das Wichtigste ist, du musst nicht alles perfekt machen, du musst es mit lieb machen, Reinigung ist auch eine Aktivität der Liebe, für dich selbst, für deine Familie, für den Zu. Ein Frau lernt, tilt und Sichos, wenn sie es braucht, du verdienst ein Zuhause das dir Frieden bringt, nicht Stress, du verdienst, Samstage, die Verensbanning das sind, nicht verenloses Putzen, und denk daran, es ist völlig normal, dass du manchmal, Feuchtlapon, in der Waschmaschine, vergisst under sie, erst am, Jarek beim XD, es ist normal, dass du Tupperware Anna, Deckel im Schrank hast, ich Tuesday, das auch, wir sind Menschen, hinab. Das Leben ist Zuckers, es mit Straws, Überhausarbeit zu verbuchen, mit der richtigen, Reihenfolge und einem intelligenten System kannst du den Zuhause mahilos, sauber halten und trotzdem, Zeit für die Dinge haben, die wirklich wichtig sind. Wenn dieser Inhalt für dich schon gemacht hat, hinterlass ein Daumen hoch und bei mir, den Kanal, das hilft mir, dabei weiterhin Videos zu erstellen, die den Routine verifizieren. Und die Teil ist natürlich, mit jemandem, der sich immer darüber beschwert, dass es nicht schafft, das Haus sauber zu halten, es kennt, der Schubser, sind denn diese Person, braucht in der Beschreibung findest du zwei unglaubliche Videos, die dir dabei helfen, diesen Organisations, und Reinigungsprozess mit mehr Leichtigkeit und Strategie fortzusetzen, ein Umarming, und du bist zum nächsten Video.